Daily use English sentences. ఇది చేసేప్పుడు నీకు సిగ్గుగా అనిపించలేదా? Didn't you feel ashamed while doing this? Didn't you feel ashamed while doing this? ఇది నాకెందుకు జరుగుతుంది? Why does it happen to me? Why does it happen to me? ఇదే నేను ఆమెకు అర్థమయ్యేలా చేయాలనుకున్నాను. This is what I wanted to make her understand. This is what I wanted to make her understand. వంట ఎలా చేయాలో నువ్వు నేర్చుకోవాలి. You should learn how to cook. You should learn how to cook. నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయి. Leave me alone. Leave me alone. కార్ ఎక్కు. Get in the car. Get in the car. ఇది నా తప్పని అనుకుంటున్నావా? Do you think it's my fault? Do you think it's my fault? ఎంతసేపు వేచి ఉండాలి? How long do I have to wait? How long do I have to wait? అతడు నీకన్నా పొడుగ్గా ఉన్నాడు. He is taller than you. He is taller than you. పొడవాటి జుట్టు నీకు బాగుంటుంది. Long hair suits you. Long hair suits you. నాకు చాలా పని ఉంది చేయడానికి. I have a lot of work to do. I have a lot of work to do. నేను ఏమీ చేయలేదు. I have not done anything. I have not done anything. నువ్వు ఒంటరిగా గదిలో ఏం చేస్తున్నావు? What are you doing alone in the room? What are you doing alone in the room? నేను అక్కడికి మొదటిసారి వెళ్తున్నాను. I am going there for the first time. I am going there for the first time. అతడు రహస్యాన్ని దాచలేడు. He can't keep a secret. He can't keep a secret. ఎన్నిసార్లు అదే విషయం చెప్తావు? How many times will you say the same thing? How many times will you say the same thing? నువ్వు నన్ను అడిగి ఉండాల్సింది. You should have asked me. You should have asked me. నేను ఏది అనుకుంటే అది చేయగలను. I can do whatever I want. I can do whatever I want. నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి, నేను పట్టించుకోను. You do anything. I don't care. You do anything. I don't care. నువ్వు ఇంకా చిన్న పిల్లవి కాదు. You are not a child anymore. You are not a child anymore. నీ నుండి ఇది నేను ఆశించలేదు. I didn't expect this from you. I didn't expect this from you. ఇది నువ్వు ముందే ఆలోచించాల్సింది. You should have thought of this before. You should have thought of this before. నీ ఆలోచనలు నీచంగా ఉన్నాయి. Your thoughts are dirty. Your thoughts are dirty. అక్కడికి చేరుకోగానే నాకు ఫోన్ చేయి. Call me after reaching there. Call me after reaching there. ఈ సమస్యకి పరిష్కారం కనుగొను.
Find out the solution to this problem. Find out the solution to this problem. నువ్వు నాపై కోపంగా ఉన్నావా? Are you angry with me? Are you angry with me? నేను ఇక్కడి నుండి కదలను. I will not move from here. I will not move from here. నేను ఇప్పుడే అక్కడికి వస్తున్నా. I am coming there right now. I am coming there right now. బాటిల్ యొక్క మూత పెట్టు. Close the lid of the bottle. Close the lid of the bottle. దీని గురించి నీకు ఏమి తెలుసు? What do you know about this? What do you know about this? నీకు ఏమి తెలుసో నాకు చెప్పు. Tell me whatever you know. Tell me whatever you know. మీతో ఒక నిమిషం మాట్లాడవచ్చా? Can I talk to you for a minute? Can I talk to you for a minute? ఏం చెయ్యాలో నేను నీకు చెప్తా. I will tell you what to do. I will tell you what to do. నాకు తెలియదు అతడికి ఏమైందో. I don't know what happened to him. I don't know what happened to him. నేను మార్కెట్కి వెళ్తున్నాను. నీకు ఏమైనా కావాలా? I'm going to the market. Do you need anything? I'm going to the market. Do you need anything? నేను సాయంత్రం వస్తాను. ఇప్పుడు నాకు సమయం లేదు. I will come in the evening. I don't have time now. I will come in the evening. I don't have time now. నాకు ఏమీ చెప్పొద్దు. నాకు అన్నీ తెలుసు. Don't tell me anything. I know everything. Don't tell me anything. I know everything. నేనెప్పుడు నీ గురించే ఆలోచిస్తాను. I always think of you. I always think of you. రాత్రి భోజనానికి ఏం తింటావు? What will you eat for dinner? What will you eat for dinner? ఎందుకు అలా మాట్లాడుతున్నావు? Why are you talking like that? Why are you talking like that? Hope you like this video. Please like, share and subscribe to Learn English with Hasini. Thank you for watching this video.